సో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గిట్ క్వెషన్స్ అండి. సో వీ హావ్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 30 క్వెషన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్ అండి. సో సో ఇవన్నీ నేను అడిగిన క్వెషన్సే. సో లెట్స్ డిస్కస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ మెర్జ్ అండ్ గిట్ రీబేస్? సో మెర్జ్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ అండి. బట్ రీబేస్ ఏంటంటే వీ మూవ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ కాపీ కాదు. సో వీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ కమిటెడ్ ఫైల్స్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ గిట్ రీబేస్ అనమాట. సో మెర్జ్ అంటే కాపీ చేయడం. వీ కెన్ కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఓకే, అట్లా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ గిట్లో గిట్‌లో ఏరియాస్ అని ఉంటాయండి. సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్ గిట్ అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ అయితే లోకల్ డైరెక్టరీ. లోకల్ డైరెక్టరీలో మనం కోడ్ పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడైతే మీరు గిట్ యాడ్ డాట్ ఏస్తారో ఇక్కడ గిట్ యాడ్ డాట్ అని ఉంటది. సో గిట్ యాడ్ డాట్ అంటే అన్‌ట్రాక్డ్ ఫైల్‌లో ఉంటాయన్నమాట. ఫైల్స్ అన్నీ అన్‌కమిటెడ్ ఫైల్స్‌లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే గిట్ యాడ్ అనేది అది సేవ్ అయిపోద్ది. అది ట్రాకింగ్‌లోకి వస్తది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. వెన్ యూ ఆర్ కమిట్ దట్ ఫైల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోకల్ ఏరియా అనమాట. ఎప్పుడైతే కమిట్ చేస్తారో కమిట్ చేసినప్పుడు అది లోకల్ ఏరియాకి పోతది. ఎప్పుడైతే గిట్ పుష్ చేస్తారో గిట్ పుష్ కమాండ్ వాడతారు. గిట్ పుష్ ముందు వి నీడ్ టు ఆరిజినేట్ అనమాట. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని గిట్ హబ్ రిపోజిటరీని ఆరిజినేట్ చేసుకొని గిట్ రిమోట్ -v అని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత గిట్ పుష్ చేస్తాము. ఇట్లా 4 ఏరియాస్ గురించి చెప్పాలి. వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్ గిట్ అంటే ఇంకే సో గిట్ లాగ్ అని వాట్ ఆర్ ద కమిటెడ్ ఐడీస్ ఇన్ లేటెస్ట్ అని వీ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ అనమాట. హౌ కెన్ ఐ చెక్ ద కమిటెడ్ ఐడీస్ ఇన్ అవర్ గిట్ అని అడుగుతారు. సో వీ యూజ్ ఫర్ గిట్ లాగ్స్ అనమాట. ఓకే, git merge for merge the all committed into another branch. So git and git remix is using to all allows to develop to integrate the changes from one branch to another branch. What are the latest committed కానీ అవన్నీ? So we move from one branch to another branch. So merge అంటే we can copy only from one branch to another branch అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది కూడా అలానే ఉంది. సో ఎక్కువ నన్ను అడిగిన క్వెషన్స్ ఏంటంటే మోస్ట్‌లీ అడిగిన క్వెషన్‌లో గిట్ పుల్, గిట్ ఫెచ్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడుగుతారండి. గిట్ పుల్ అంటే మెర్జ్ ప్లస్ ఫెచ్ అనమాట. గిట్ ఫెచ్ అంటే ఓన్లీ ఫెచ్ ద డేటా. అంటే ఫెచ్ ద డేటా అంటే గిట్ పుల్ అంటే మెర్జ్ ప్లస్ ఫెచ్. అంటే ఫెచ్ అంటే వి ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ కమిటెడ్ ఐడీస్ ఫ్రమ్ రిమోట్ టు లోకల్. కమిటెడ్ ఐడీస్ లేటెస్ట్ కమిటెడ్ అని మనం ఫెచ్ చేయగలుగుతాం. బట్ వి కెనాట్ కాపీ అనమాట. బట్ గిట్ పుల్ ఏం చేస్తదంటే గిట్ ఫెచ్ చేస్తది. వాట్ ద కమిటెడ్ ఐడీస్‌ని ఫెచ్ చూడగలుగుతాం. పుల్ అండ్ మెర్జ్ కూడా అయితది. వి కెన్ మెర్జ్ ద డేటా ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లోకల్‌లోకి మొత్తం కాపీ అయిపోతాయి అనమాట. వి కెన్ కాపీ ద డేటా అండ్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మెర్జ్ అనమాట. వి కెన్ ఫెచ్ ద డేటా. గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మెర్జ్ అని చెప్పాలి. ఒకటి గిట్ ఫెచ్ అంటే వి కెన్ ఫెచ్ ద డేటా. It is command to local repository that there are what are the changes available from remote repository but without bringing the any changes to local repository అనమాట. git pull is the it is bringing the copy the remote directory changes to local repository. It is bringing అనమాట. fetch అనేది we cannot bring. Okay, only what are the available changes available in a repository we can say అనమాట. We are not copy. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద గిట్ cherrypick అని అడుగుతారు. సో గిట్ cherrypick అనే ఎనీ స్పెసిఫిక్ కమిటెడ్ ఐడి వి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ అనమాట. సో cherrypick is pick up the committer from branch to another branch, applying to another branch. It is useful for ongoing changes. Okay, so it is so branching strategy. Can you please explain the git branching strategy in our environment అని అడుగుతారు. ఇక్కడ టెస్ట్, గివ్ ఏ, ప్రాడ్ ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయండి.
సో, నేను ఒక 5 పాయింట్స్ అయితే నాకు తెలిసింది. సో, రిఫరెన్స్‌కి పెట్టాను. వి హావ్ ఎ డెవలప్‌మెంట్ సిస్టమ్. వి హావ్ టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ ఇన్ క్యూఏ అండ్ prod. We have testing server, quality of the server and prod server. Our prod system is going to use it for end user or end clients అనమాట. Before developing code into the production, so we need to check the working that we need to check the work that code in a testing environment and quality analysis in a environment. Okay. So we have a one piece of code, it is ready, and then check with the local system. So the laptop is working out fine or not. So we don't have to confident working well in a production environment. It does not make sense to push our code on a prod ఒకవేళ మనకి టెస్టింగ్ కోడ్‌లో వర్కౌట్ అవ్వలేకపోతే, మంచిగా పనిచేయకపోతే అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనం మూవ్ చేయలేము. సో, పుష్ కూడా చేయలేము. అండ్ వీ కెనాట్ డిప్లాయ్ ఇంటు ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఫస్ట్ మనం టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లోనో, క్యూఏ సిస్టమ్‌లోనో, డెవలప్‌మెంట్‌లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అని అనిపించిన తర్వాత మనం పీఆర్ రేసేసి, పుల్ రిక్వెస్ట్ రేసేసి, సో, ప్రొడక్షన్‌కి మెర్జ్ చేస్తాం. అది గెట్టింగ్ అప్రూవల్ ద్వారా, ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ అప్రూవల్ ద్వారా. అప్రూవల్స్ అయిన తర్వాత మనం ప్రొడక్షన్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. సో, దట్ ద థింగ్ అనమాట. ద ఫాలోయింగ్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనమాట. గిట్ ఫ్లో, గిట్ హబ్ అండ్ సో, ఈ గిట్ ఫ్లోలో మెయిన్ మాస్టర్ ఇస్ కంటైనర్ ప్రొడక్షన్ కోడ్ అనమాట. ఈ డెవలప్‌మెంట్ కోడ్ బిఫోర్ మెర్జింగ్ టు ద పాడ్. దీనికి మూవ్ అయ్యే ముందు డెవలప్‌మెంట్ బ్రాంచ్ ఉంటది. సో, ఫ్యూచరు, బగ్ ఫిక్స్, రిలీజ్ విత్ డెవలప్‌మెంట్ బ్రాంచ్. సపోర్టింగ్ బ్రాంచెస్. ఈ డెవలప్‌మెంట్ కింద ఈ ఫ్యూచరు, బగ్ ఫిక్స్ ఇలాంటి ఫ్యూచర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ 1 అండ్ 2, 3 ఇలా అనమాట. ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ బ్రాంచ్. ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా గానీ మాస్టర్ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్‌లోకెళ్ళి బగ్ ఫిక్స్ చేసి, మళ్ళీ డెవలప్‌మెంట్‌కి చేంజ్ చేసి, డెవలప్‌మెంట్ నుంచి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్. మళ్ళీ డెవలప్‌మెంట్ ఇష్యూ వస్తే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్‌లోకెళ్ళి మళ్ళీ బగ్ ఫిక్సెస్ ఇలా చేసుకొని ఇట్లా రొటీన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగా ఉంటదనమాట. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్ గిట్ అని అడుగుతారు. సో, ఇవి ఏరియాస్ అనమాట. వర్కింగ్ స్పేస్, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ ఏరియా, రిమోట్ ఏరియా. సో, ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లోకల్ డెస్క్‌టాప్‌లో మనకు లోకల్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటది. ఆ ఫోల్డ్‌లో మనం కొన్ని ఫైల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఆ ఫైల్ లైక్ టెరాఫార్మ్ కోడ్ వాటెవర్ ఆ కోడ్ ఉంటది. ఆ కోడ్ మీద మనకి రిమోట్ గిట్‌హబ్‌లోకి పంపాలనుకుంటాం రిమోట్ రిపోజిటరీ. అప్పుడేంటి అది వర్క్ స్పేస్ అయితది. ఈ వర్క్ స్పేస్‌లో గిట్ ఇనిట్ చేసుకుంటాం. ఈ వర్క్ స్పేస్‌లో గిట్ ఇనిట్ చేసుకొని, ఇన్‌స్టాల్ ద ప్లగిన్స్ చేసుకొని ఆహ్, ప్లగిన్స్ ఆహ్, మీరు ఇక్కడ విండోస్ సర్వర్‌లో ఫోల్డర్ అనుకుందాం. అదే లైనక్స్ సర్వర్‌లో ఒక ఫోల్డర్‌ని ఒక మేక్ ఏ డైరెక్టరీ అని అక్కడ ఆహ్, ట్ర క్రియేట్ చేసుకొని, దాంట్లో కొన్ని ఫైల్స్ పెట్టుకొని ఆహ్, ఆ ఫైల్‌ని నువ్వు రిమోట్ గిట్‌హబ్‌లోకి పంపాలనుకుంటున్నావు. సో, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టుకుంటే. ఇప్పుడు అక్కడ లైనక్స్ సర్వర్‌లో గిట్ ఇనాట్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని గిట్ ఇనిట్ అంటే ఇన్‌స్టాల్ ద ప్లగిన్స్ అయిపోతది. ఆ గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టంగానే మన ఫైల్స్ అనేవి అన్‌ట్రాక్డ్‌లో కనపడిపోతాయి. ఎప్పుడైతే గిట్ యాడ్ డాట్ చేస్తామో అప్పుడు సేవ్ అయిపోతాయి. ట్రాక్డ్ ఫైల్‌కెళ్తది. అది స్టేజింగ్ ఏరియా. సో, వర్క్ స్పేస్ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకెళ్ళిపోయాం. స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రిపోజిటరీకెళ్ళాలంటే గిట్ కమిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే గిట్ కమిట్ చేస్తామో, గిట్ కమిట్ -i ఒక ప్రాపర్ కమిట్ ఇస్తాం. అది లోకల్ రిపోజిటరీకెళ్తదనమాట. సో, లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీకెళ్ళాలంటే ఎప్పుడైతే గిట్ పుష్ చేస్తామో గిట్ పుష్ చేసినప్పుడు లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీకెళ్తది. సో, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాల్సొస్తది. వాట్ ఆర్ ది ఏరియాస్ అంటే వర్క్ స్పేస్, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో, ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేసే ముందు వి నీడ్ టు ఆరిజినేట్ అనమాట. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజినేట్ అండ్ ఆ రిమోట్ రిపోజిటరీ యొక్క రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. ఆ! ఆ తర్వాత గిట్ రిమోట్ -v అని చెక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి గిట్ పుల్లు, గిట్ ఫెచ్ కమాండ్స్ అని కనపడతాయి. సో, కై కైండ్లీ మ్యూట్ అండి. హలో! మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మామూలుగా ఏదో ఇన్‌కేస్ ఒకవేళ వాళ్ళొచ్చినా
సో, కొంచెం నోట్‌లో ఉన్నాను మాట్లాడేటప్పుడు. ఓకేనా. సో, ఇవి ఏరియాస్ అనమాట. సో, చెప్పాను కదా! సో, వర్క్ స్పేస్, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ ఏరియా, రిమోట్ ఏరియా. సో, సో, వర్క్ స్పేస్ అంటే మనం లోకల్ ఫోల్డర్‌లో మనం ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే గిట్ యాడ్ చేస్తామో స్టేజింగ్ ఏరియా. ఎప్పుడైతే కమిట్ చేస్తామో లోకల్ రిపోజిటరీ. ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తామో అది రిమోట్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ ఏరియా. ఓకేనా. సో, గిట్ పుల్ ఇక్కడ ఇది గిట్ పుల్ అన్నది. గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ మెర్జ్ ప్లస్ గిట్ ఫెచ్ అనమాట. అండ్ గిట్ మెర్జ్ ప్లస్ గిట్ ఫెచ్‌ని ఈక్వల్ టు గిట్ పుల్ అంటారు. అండ్ నాకు ఇంతైనా అడిగిన క్వెషన్ ఏంటంటే గిట్ పుల్‌కి, గిట్ క్లోన్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడిగారు. సో, గిట్ రీబేస్ ఇక్కడ గిట్ రీబేస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ కమిటెడ్ ఐడీస్. ఇక్కడేమో గిట్ మెర్జ్ అంటే ఆల్ కమిటెడ్ ఐడీస్. వి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ కమిటెడ్ ఐడీస్? వి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. Okay. And what is the git fork versus git clone? Fork is created completely independent copy of the git repository, and is clone create the linked copy that can continue. This will continue the synchronize the target repository. So ఇక్కడ నన్ను రీసెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే గిట్ క్లోన్ కి వర్సెస్ గిట్ పుల్ గిట్ క్లోన్ వర్సెస్ గిట్ క్లోన్ వర్సెస్ గిట్ పుల్ అన్నమాట. సో గిట్ క్లోన్ ఇస్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఆర్ లోకల్ మిషన్స్ కి కాపీ చేయడం అనమాట. గిట్ 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 పుల్ అంటే వెన్ ఓన్లీ కాపీ ద మాడిఫై ద ఫైల్స్ అనమాట. ఓకే. విత్ ఓన్లీ git clone is create the connection between the both repository, while git pull is required the connection between the before. Okay. All files in a local machine. ఓకే. ఇక్కడ గిట్ క్లోన్ అంటే ఆల్ ఫైల్స్ అండి. ఆల్ ఫైల్స్ ఇన్ లోకల్ మెషిన్‌కి కాపీ చేయడం. అండ్ గిట్ పుల్ అంటే వాట్ ఆర్ ద మోడిఫై చేంజెస్. లేటెస్ట్‌గా మోడిఫై అయిన ఆహ్, ఫైల్స్ మా ఫైల్స్‌ని బ్రింగ్ చేయడం అనమాట. ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి లోకల్ రిపోజిటరీకి. ఓకే. సో, అందుకనే దీనిలో స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టే ఇక్కడ కాపీ ద ఆల్ ఫైల్స్. ఇక్కడేమో ఓన్లీ ఫర్ మోడిఫై ద ఫైల్స్. సో, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అందుకనే అడిగారు ఈ క్వెషన్. ఓకే. సో, గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అంటే ఇది రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అంటే ఆహ్, మనం పుష్ చేసుకునేటప్పుడు ఆరిజినేట్ చేసుకోవాలండి. ఆరిజినేట్ చేసుకో ఆరిజినేట్ చేసుకున్న తర్వాతే నువ్వు పుష్ చేసుకోగలుగుతావు అనమాట. ఫ్రమ్ లోకల్ టు రిమోట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ పుల్ అండ్ క్లోన్? సో, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా! సో, గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మెర్జ్. సో, it is how you updated from local copy the new committed from అంటే ఓన్లీ మాడిఫై ద న్యూ కమిట్ అయిన చేంజెస్ మాత్రమే పుల్ చేసుకుంటాం. ఇదేంటంటే గుడ్ క్లోన్ అంటే ఆల్ అక్కడ ఉన్నయన్నీ కాపీ చేసుకోవడం. అక్కడ ఉన్నయన్నీ కాపీ చేసుకోవడం రిమోట్ మెషిన్ నుంచి లోకల్ మెషిన్. హౌ టు రివర్ట్ ద బ్రాంచ్ మాస్టర్ కోడ్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ద జాబ్ ఇన్ గిట్‌హబ్? హౌ టు రివర్ట్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్ కోడ్ ఇఫ్ ఫెయిల్ ద జాబ్? This density is not directly come to the prod environment. ఓకే. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. ఇది ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ 1, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ 2 అండ్ బగ్ ఫిక్స్. ఇక్కడ డెవలప్‌మెంట్, ఇది మాస్టర్. ఇట్లా జరుగుతది. ఒకవేళ బై ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్‌లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఈ బగ్ ఫిక్స్‌కెళ్తది. బగ్ ఫిక్స్‌కెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ డెవలప్‌మెంట్‌కెళ్తది. మళ్ళీ మాస్టర్ బ్రాంచ్‌కెళ్తది. ఇట్లా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతది. ద కాపీ ద ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, చెక్ ద కోడ్ అండ్ bug fixes in a future branch, merge the development and running properly or not, and merge to the master branch. Okay, we are not moving to running production environment. There is a different type of deployment, rolling update, blue green deployment, canary deployment. So ఇవన్నీ deployment strategies. So ఇంకా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీసెట్ అండ్ రీసెట్ సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ అని ఇట్లా అడిగారు. బట్ నేనైతే సో ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలియదు. బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వెషన్స్ ఇవి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ రివర్ట్ అండ్ గిట్ రీసెట్ అని.
ఈ గిట్ చెక్అవుట్ అంటే ఏం లేదు. గిట్ చెక్అవుట్ అంటే వి క్రియేట్ ద న్యూ బ్రాంచ్ అనమాట. న్యూ బ్రాంచ్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి గిట్ చెక్అవుట్ స్విచ్ అవ్వాలి, క్రియేట్ అవ్వాలంటే గిట్ చెక్అవుట్ ఎఫ్ఎన్‌బి బ్రాంచ్ నేమ్ అని వాడతారనమాట. అట్లా బ్రాంచెస్ హౌ టు క్రియేట్ ద బ్రాంచెస్ అంటే గిట్ చెక్అవుట్ అని వాడతారు. సో, ఈ గిట్ ఫోర్క్ అంటే గిట్ ఫోర్క్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఎంటైర్ కాపీ ఆఫ్ ఒరిజినల్. సో, ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని కమాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో, గిట్ ఇన్ అంటే ఇన్‌స్టాల్ గిట్ రిపోజిటరీ, గిట్ క్లోన్ అంటే కాపీ ద ఆల్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ రిమోట్ టు లోకల్ అనమాట. గిట్ యాడ్ అంటే స్టేజింగ్ ఏరియా. సో, ఇట్ యాడ్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా ప్రిపేర్ టు ద కమిట్. గిట్ కమిట్ అంటే క్రియేట్ ద న్యూ కమిట్ ద చేంజెస్ స్టేజింగ్ ఏరియా టు లోకల్ ఏరియాకి. అడ్రస్ టు ద డిస్క్రైబ్ ద కమిట్. స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి మనకి లోకల్ ఏరియాకి మూవ్ చేయడానికి గిట్ కమిట్ అనమాట. గిట్ స్టేటస్ అంటే వాట్ ఈస్ మనకి ఏ బ్రాంచ్‌లో ఉన్నామో, ఏ ఏరియాలో ఉన్నామో, ఏమేమి మోడిఫై ద ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏవేమి న్యూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవి కనపడిపోతాయి అన్నమాట. గిట్ లాగ్స్ అంటే కమిటెడ్ ఐడీస్ చెక్. గిట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ అండ్ లాస్ట్ కమిట్. గిట్ డిఫరెన్స్ అంటే లాస్ట్ కమిట్‌కి కరెంట్ వెర్షన్‌కి డిఫరెన్స్ చూపెడతదనమాట. సో, గిట్ బ్రాంచెస్ అంటే ఆల్ బ్రాంచెస్ కనపడిపోతాయి. అండ్ గిట్ చెక్అవుట్ అంటే న్యూ బ్రాంచ్‌ని క్రియేట్ చేయడం. మెర్జ్ అంటే కాపీ చేయడం. వి కెన్ కాపీ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఓకే. గిట్ పుల్ అంటే గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మెర్జ్ అండి. గిట్ పుష్ అంటే వి మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్. ఇంకోటేదో గిట్ స్టాష్ అని అడిగారు. గిట్ స్టాష్ కమాండ్ ఎక్కడ వాడతారు? వాట్ ఈస్ గిట్ స్టాష్ కమాండ్ అని అడుగుతారు. ఇక్కడ నేనైతే ఆహ్, ఇప్పుడు వి ఆర్ నాట్ రెడీ టు కమిట్ ద ఫైల్. దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ టు నాట్ రెడీ టు పుష్ ఆర్ కమిట్ దట్ ఎనీ ఫైల్. వి నీడ్ టు హోల్డ్ దట్ ఫైల్. దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ టు గిట్ స్టాష్ కమాండ్. ఆహ్, అని చెప్పాలండి. ఏవైతే మనం కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటామో ఆహ్, వాటిని మనం కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు తర్వాత కమిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు గిట్ స్టాష్ కమాండ్ వాడతారు. అది ఎలా చేయాలనుకుంటే సేవ్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ అండ్ రన్ ఈస్ గిట్ స్టాష్ అండ్ చెక్ ఔట్ టు ద అదర్ బ్రాంచ్. అండ్ మీరు ఏ బ్రాంచ్‌లో ఉన్నారు కొన్ని ఫైల్స్‌ని కమిట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. అప్పుడు గిట్ స్టాష్ అని కొట్టాలి. ఆ కమిట్‌ని కాసేపు హోల్డ్ పెట్టడం. ఇంకా వేరే బ్రాంచ్‌కెళ్ళి కొంచెం వర్క్ చేయాలని అనే వర్క్ ఉంటే అక్కడికెళ్ళి ఫిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ వెనక్కొచ్చేసి సో, వెనక్కి హ్మ్. గ్రిడ్ బ్రాంచ్ ఏకొచ్చేసి మళ్ళీ ఆ కమిట్‌ని ఇప్పుడు ప్రాపర్‌గా కమిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు గిట్ స్టాష్ పాప్ అన్నప్పుడు నార్మల్ నార్మల్‌గా ఆహ్, మనం ఇక కమిట్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, అట్లా ఎల్ ఆహ్, ఎలా మీరు ఇలా చేయొచ్చనమాట అండి. సో, గిట్ స్టార్ కమాండ్ ఎందుకని అడిగితే ఇది చెప్పాలి. సో, ఆహ్, ఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ స్పేస్‌లోనే కొన్ని ఫైల్స్‌ని హైడ్ చేయాలంటే గిట్ యాడ్ ఆహ్, హిడెన్ ఫైల్స్‌ని ఎలా ఆహ్, ఆహ్, స్టో అన్ కమిట్ చేయ కమిట్ చేయ చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను. కొన్ని ఫైల్స్‌ని హిడెన్‌గా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే హ్మ్. గిట్ డాట్ అని ఉంటదండి. గిట్ ఇగ్నోర్ అని ఉంటది. గిట్ ఇగ్నోర్ అని. సో, ఇది గూడా నన్ను అడిగారు ఎల్&టి ఒక ఇంటర్వ్యూలో. గిట్ ఇగ్నోర్ అని ఉంటది. సో, అన్‌ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ గిట్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్. ద ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ట్రాక్డ్ ఇట్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్. ఈ ఇగ్నోర్ ఫైల్ ద్వారా అన్‌ట్రాక్డ్‌లో మనం హైడ్ జేసుకోవచ్చు. హైడ్ జేసుకోవచ్చనమాట. హైడ్ జేసుకోవచ్చనమాట. అందుకని వాడతారు గిట్‌నిగ్నోర్. ఓకే. హ్మ్. మనం కమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే ఏరియాస్‌కి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఇదే అండి గిట్ స్టాష్ కమాండ్. సో, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఈస్ ఐ మీన్ ఇది గిట్ ఫుల్ రీబేస్, గిట్ ఫెచ్, గిట్ స్టాష్ పాప్. అంటే గిట్ స్టాష్ అంటే హోల్డ్ చేయడం. గిట్ స్టాష్ పాప్ అంటే మళ్ళీ దాన్ని కమిట్ చేయడానికి. రివర్ట్ చేయడానికి మనం మళ్ళీ ఐయామ్ రెడీ టు కమిట్ అనమాట. స్టాష్ అంటే హోల్డింగ్ పర్పస్. ఓకే. సో, దట్స్ ఇట్ అండి. ఇవి ఇంటర్వ్యూ గిట్ మీద అడిగే క్వెషన్స్. ఆహ్, సో, ఇవి ద బేసిక్ అండ్ మీడియం క్వెషన్సే. సో, వి కెన్ ఈజీ టు ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే. హ్మ్. సో, ఐ విల్ స్టాప్ రికార్డింగ్ నౌ అండి.